विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मध्ये आपले खूप खूप स्वागत। कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले ऑनलाईन शिक्षण चालूच आहे आणि गेले वर्षभर आपण हा ऑनलाईन अभ्यास करत आहोत। त्याचसाठी आपली शिक्षणाची गती कमी होऊ नये म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून काही व्हिडिओंची निर्मिती करण्यात आलेली आहे। मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका। आजचा घटक आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी, विषय गणित, चौकोन रचना व चौकोनाचे प्रकार, स्टँडर्ड 8th मॅथ्स, क्वाड्रिलॅटरल, कन्स्ट्रक्शन्स अँड टाइप्स। Hi, I am quadrilateral. Dear friends, this is a figure of a quadrilateral. Right? ही आकृती चौकोनाची आहे। मग चौकोन म्हणजे काय? तर चौकोन म्हणजे चारही बाजूंनी बंदिस्त असलेली बहुभुजाकृती होय। आपल्याला चौकोनाची ओळख या अगोदरच्या इयत्तांमध्ये झालेली आहे। चौकोन म्हणजे काय? तर बंदिस्त असलेली बहुभुजाकृती। आता या चौकोनाला नावातच आहे बघा, चौकोन म्हणजेच चार कोन। तर या चौकोनाच्या चार आंतरकोनांची बेरीज 360 अंश असते। ओके, तर चौकोन म्हणजेच क्वाड्रिलॅटरल। तर चौकोन म्हणजे काय? ज्या आकृतीत चार रेषाखंड एकमेकांशी जोडलेले असतात त्या आकृतीला चौकोन असे म्हणतात। Quadrilateral in geometry, a quadrilateral can be defined as a closed two-dimensional shape. This is the important word, two-dimensional shape. द्विमितीय आकृती आहे ही, which has four straight sides. चार काय आहेत? रेषाखंड एकमेकांशी जोडलेले असतात, which has four straight sides. Right? इयत्ता 7वी मध्ये आपण चौकोनाचे आयत, चौरस हे प्रकार अभ्यासलेले आहेत। या वर्षी आपण चौकोनाच्या इतर प्रकारांची ओळख करून घेणार आहोत। तर चौकोन याच्यामध्ये कोणकोणत्या आकृत्यांचा समावेश होतो? बघा, रोम्बस समभुज चौकोन, स्क्वेअर म्हणजे चौरस, काइट पतंग, ट्रॅपेझियम समलंब चौकोन, पॅरलेलोग्राम समांतरभुज चौकोन आणि रेक्टँगल म्हणजेच आयत। तर चौरस आणि आयत यांचे गुणधर्म, त्या गुणधर्मांचा उपयोग करून विविध प्रकारची उदाहरणं कशी सोडवायची याचा अभ्यास आपण यापूर्वी केलेला आहे। यावर्षी आपण चौकोन रचना कशी केली जाते, त्याचबरोबर समांतरभुज चौकोन, समभुज चौकोन यांचे गुणधर्म काय आहेत यांचाही अभ्यास आपण करणार आहोत। तर चौकोनाचे वेगवेगळे प्रकार आपण अभ्यासलेले आहेत, ते म्हणजे समांतरभुज चौकोन, पॅरलेलोग्राम, समभुज चौकोन, रोम्बस, आयत, रेक्टँगल, चौरस, स्क्वेअर आणि पतंग म्हणजेच काइट। लक्षात ठेवा, प्रत्येक चौकोनाला चार शिरोबिंदू असतात, चार कोन असतात आणि दोन कर्ण असतात। What are the elements of a quadrilateral? Just now we have seen there are different types of quadrilateral. That is, square is also a quadrilateral. Rectangle, it is also a quadrilateral. Rhombus or kite or parallelogram. So all these are types of quadrilateral. All quadrilaterals, or we can say every quadrilateral has four vertices. Remember, four vertices. So in this figure, four vertices, that is vertex A, vertex B, vertex C and vertex D.
4 शिरोबिंदू आहेत, right? 4 angles. Every quadrilateral has 4 angles. So first angle, angle A, angle B, angle C, and angle D. These are the 4 angles of a quadrilateral. या ठिकाणी आपण 3 अक्षरी नाव देऊ शकतो बघा. कोन DAB, जो आपल्याला शिरोबिंदू दाखवायचा आहे तो मध्ये आला पाहिजे, DAB. नेक्स्ट कोन ABC, कोन BCD आणि कोन ADC. 4 कोन आहेत, 4 बाजू. सो साइड AB, साइड BC, side DC and side AD. These are the 4 sides of a quadrilateral. And so 4 vertices, 4 angles and 4 sides, as well as every quadrilateral has 2 diagonals. What is the diagonal? See here, adjacent vertices, the line segment joining adjacent vertices, that is BD and AC. बरोबर. तर हे झाले या चौकोनाचे कर्ण. तर प्रत्येक चौकोनाला अशा प्रकारे 4 बाजू, 4 शिरोबिंदू, 4 कोन. So 4 plus 4 plus 4, this is 12, and 2 diagonals, right? 4 3s are 12, 12 plus 2, that is 14. So there are 12 elements of each quadrilateral. 4 sides, 4 vertices and 4 angles. So every quadrilateral has 4 angles, 4 sides, 4 vertices and 2 diagonals, right? This we have learned. तर या चौकोनाच्या 4 कोन, 4 बाजू आणि 2 कर्ण, हे जे 10 घटक आहेत हे महत्वाचे आहेत. Remember, every quadrilateral has 4 sides, 4 angles and 2 diagonals. These 10 elements are very, very important, and we can construct a quadrilateral with the help of these elements, right? तर चौकोनाच्या या 10 घटकांपैकी कोणत्याही 5 घटकांची माप आपल्याला माहित असतील तर आपण त्या चौकोनाची रचना करू शकतो. We can construct a quadrilateral if we know the measures of only some specific 5 elements out of 10. How many elements we require? Only 5 elements are required to construct a quadrilateral. Now, while constructing a quadrilateral, as we have learned earlier in the 7th standard, we have learned the constructions of triangles, right? So this is the basic, right? So to construct a quadrilateral, we must know the construction of a triangle. तर चौकोन रचना करताना त्रिकोण रचना आपण इयत्ता 7वी मध्ये शिकलेलो आहोत. त्याच्या आधारे आपण चौकोन रचना करणार आहोत. सुरुवातीला आपण पहिला प्रकार बघणार आहोत. चौकोनाच्या 4 बाजू आणि 1 कर्ण दिला असता चौकोनाची रचना करणे. To construct a quadrilateral, if the lengths of 4 sides and a diagonal is given. Here are the measurements given. We have to construct a quadrilateral PQRS such that length PQ is 5.6 centimeter, length QR is 5 centimeter, length PS is 4.2, length RS is 6 centimeter and QS is 6.3 centimeter. How many elements are given? 1, 2, 3, 4, 5. So out of 10 elements, only 5 elements are there, and with the help of these 5 elements, we can construct a quadrilateral. Let's see. Now, construction of a quadrilateral. When 4 sides and a diagonal is given. चौकोनाच्या 4 बाजू आणि 1 कर्ण दिला असता चौकोनाची रचना करणे.
या ठिकाणी आपल्याला माप दिलेली आहेत. Construct a quadrilateral PQRS such that length PQ is equal to 5.6 centimeter, length QR is 5 centimeter, length PS is 4.2 centimeter, length RS equal to 6 centimeter, and length QS is equal to 6.3 centimeter. Okay. Now, before constructing a quadrilateral with the help of geometrical instruments, that is with the help of scale, protractor, compass, etc., the important step is to draw a rough figure and show the given information in it. तर चौकोन रचना करण्या अगोदर आपल्याला एक कच्ची आकृती चौकोनाची काढून घ्यायची आहे आणि चौकोनाचे जे हे दिलेले घटक आहेत त्या घटकांची माहिती या आकृतीत आपल्याला दाखवणं आवश्यक आहे. आता या ठिकाणी काय दिलेलं आहे, 4 बाजू आणि 1 कर्ण. आता हा समजा चौकोन आहे PQRS. आपण त्याला नाव देऊन घेऊया, PQR and S, right? These are the 4 vertices of a quadrilateral. Now here what is given? 4 sides and 1 diagonal, right? So which is a diagonal? QS and PR, right? So which diagonal is given? Yes, QS. So this is a diagonal is given, that is QS. We will draw this. QS is a diagonal. Okay. Now remember, QS is a diagonal. Now, while this 4 sides and diagonal is given, we have to go step by step. First of all, what we have to do? So, in this figure, you can see that there are 2 triangles. That is triangle SPQ and triangle SRQ. So, constructing a quadrilateral means construction of 2 triangles, right? So, if we construct triangle SPQ and triangle SRQ of given measures, we can get a quadrilateral PQRS, right? So, let's draw. First of all, draw a line segment PQ of 5.6 centimeter. See here, 5.6 centimeter. This is PQ. Okay. Next, what is the next statement? With 4.2 centimeter as radius from P. So take P as a radius and in the compass take measure as 4.2. So PS is 4.2. Draw an arc. We have to draw an arc over here. Remember, only we have to draw an arc. Third step, with 6.3 centimeter as radius from point Q. Now here, dear friends, PQ, we have drawn PQ. So from P and Q, we can draw lines. So from Q as a center, and now QS is a diagonal, QS is given, so 6.3. So taking 6.3 centimeter as a distance, that is as a radius in the compass, draw an arc intersecting this arc, right? So let that point of intersection be S. या ठिकाणी आपल्याला S मिळेल बघा. काय करणार आहोत आपण? पहिले P वर कंपासचं टोक ठेवणार आहोत आणि या ठिकाणी 4.2 सेंटीमीटर अंतर असणारा एक कंस काढणार. त्यानंतर कंपासमध्ये 6.3 म्हणजेच हा जो कर्ण दिलेला आहे तेवढं अंतर घेऊन Q हा केंद्रबिंदू घेऊन या कंसाला छेदणारा आपण कंस काढणार आहोत. हा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असेल तो असेल S, जॉईन PS अँड QS, राईट? म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला हा एक त्रिकोण मिळणार आहे. बघा, त्रिकोण रचना आपण केली, राईट? मग अशा प्रकारे आपल्याला SPQ हा त्रिकोण मिळालेला आहे. आता आपल्याला SRQ त्रिकोण काढायचा आहे.
मग नेक्स्ट स्टेप काय आपली, विथ 6 सेंटीमीटर ॲज अ रेडियस फ्रॉम एस. आता एस वर कंपासचं टोक ठेवायचं. आर एस आपल्याला 6 सेंटीमीटर दिल्या, इथे आपण लिहूया 6. विथ 6 सेंटीमीटर ॲज अ रेडियस फ्रॉम एस, ड्रॉ अन आर्क टू अपोजिट साइड ऑफ क्यू एस. या ठिकाणी आपण एक आर्क काढणार आहोत. ओके. त्यानंतर फ्रॉम क्यू टेक QR. QR is given 5 centimeter. So from Q, take 5 centimeter as radius and cut this arc drawn in step 4. हा जो आपण कंस काढलेला आहे त्याला छेदणारा दुसरा कंस काढणार आहोत. या ठिकाणी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी R. Join SR and QR. तर अशा प्रकारे आपण SRQR जोडल्यानंतर आपल्याला त्रिकोण SRQ हा मिळेल. आणि लक्षात येईल तुमच्या की आपला हे दोन त्रिकोण म्हणजेच आपला एक चौकोन तयार झालेला आहे, चौकोन PQRS. बरोबर. म्हणजेच आपण या दोन त्रिकोण रचना केल्या आणि त्यांच्या सहाय्याने आपल्याला मिळाला चौकोन PQRS. चौकोनाच्या 4 बाजू व कर्ण दिला असता चौकोन काढणे. टू कन्स्ट्रक्ट अ quadrilateral, if the length of 4 sides and a diagonal is given. Dear students, construct a quadrilateral PQRS such that length PQ equal to 5.6 centimeter, length QR is equal to 5 centimeter, length PS is equal to 4.2 centimeter, length RS is 6 centimeter, and length QS is equal to 6.3 centimeter. Now, first draw a rough figure so that you can get an idea which is the diagonal and the other 4 sides. Now, see here. Suppose PQRS. Okay, so PQ is given 5.6, QR is given 5 centimeter, PS 4.2, RS 6 centimeter, and QS. So this is the diagonal QS and it is 6.3 centimeter. Okay. Now dear students, see here, with the help of this diagonal QS, we are getting two triangles, that is triangle SPQ, triangle SPQ, and the second triangle, triangle SRQ. Okay. So, to construct this quadrilateral, we have to draw two triangles. Means we have to construct two triangles. So with the help of this one diagonal, we can construct a quadrilateral, that is 4 sides are given and one diagonal is given. So let's start constructing. First we will draw a diagonal QS 6.3 centimeter. So in this, while in construction, remember the rough figure is very important, so that you can get an idea how to draw and which figure you have to draw first. So first we will take QS 6.3 centimeter. So this is our 6.3, 6.3. Okay, now we will draw this line 6.3 and let's give the name SQ 6.3. Okay, now this is the base. With the base as SQ, we can draw a triangle SPQ. See here. Okay, now in triangle SPQ, SP is the base and SQ is the base and SP is one side and PQ is another side. Now SP is 4.2 centimeter.
So in the compass, we will take 4.2 centimeters as distance. 4.2, and with S at the center, we will keep our pointer on S and draw one arc like this. Okay. Now PQ is 5.6 centimeter. Again, take a distance of 5.6 in the compass, and with Q as a center, draw an arc like this. Now these two arcs intersect each other, so the point of intersection is P. So we will join this line, that is PS and PQ. Okay, so we have got this triangle SPQ. Okay, now we have to construct a quadrilateral. So one triangle we have completed. Now another triangle, that is triangle SRQ. Now here base is SQ and two sides we have to draw. So we want point R. So SR is 6 centimeter. So take a distance of 6 centimeter in the compass. Put this metal point as on the point S and draw one arc like this. Okay. Now QR is 5 centimeter. Again take distance Q 5 centimeter in this compass and Q as a center. Draw arc intersecting this arc. Now the point of intersection, it is R. Now join SR, that is RS, and RQ. So this is a quadrilateral PQRS. Now PS is 4.2 centimeter. PQ, that is 5.6 centimeter. QR is 5 centimeter and RS is 6 centimeter. So this is our quadrilateral PQRS. दुसरा प्रकार आपण बघणार आहोत. चौकोनाच्या 3 बाजू आणि 2 कर्ण दिले असता चौकोन रचना करणे. To construct a quadrilateral, if 3 sides and 2 diagonals are given. Remember, only 5 elements are required for constructing a quadrilateral. So here the second type is 3 sides and 2 diagonals are given. Let's see with the help of one example. चौकोन DEFG असा काढा की length DE is equal to 4.5 centimeter, length EF equal to 6.5 centimeter, length DG equal to 5.5 centimeter, length DF equal to 7.2 centimeter, and length EG equal to 7.8 centimeter. Okay. So this is the measurements are given. Again, first of all, we have to draw a rough figure. This is very, very important. Now give the names to this quadrilateral, that is D, E, F and G. Now in this case 3 sides and 2 diagonals are given, right? So which are the diagonals? Diagonal DF and EG, right? So EG and DF, these are the 2 diagonals given. So DE, it is given, that is 4.5 centimeter. So draw a rough diagram and write down all the measurements given. Then EF, this is 6.5.
DG 5.5 and DF, this is 7.2, this diagonal is 7.2 and EG, this is 7.8, right? So this is 7.2, that is DF. Okay, so what are the steps? Draw DE equal to 4.5 centimeter. DE पट्टीच्या सहाय्याने with the help of ruler draw DE as 4.5 centimeter. Next, with D as a center and radius 7.2, see here, D as a center and radius 7.2, draw an arc. आपण या ठिकाणी असा एक आर्क काढणार आहोत. ओके, त्यानंतर काय करणार? नेक्स्ट स्टेप बघा, ड्रॉ अन आर्क विथ E as center and 6.5 as radius. See here, with E as center and 6.5 centimeter as radius, draw an arc intersecting this arc. So here, point of intersection we will get, we will name it as F, right? So EF we got 7.5 and DE is 7.2, right? Sorry, DF is 7.2. Okay, now join EF. EF we have joined it, that is 6.5 centimeter. Next, with D as a center and as a radius 5.5 centimeter, draw an arc over here. Next, to get this point G, what is given? This 7.8 second diagonal is given. So with E as a center and as a radius 7.8, we can draw an arc intersecting this arc. So point of intersection is G. Join DG and GF. These two intersecting points are there. So join GF. We can get a quadrilateral DEFG. तर अशा प्रकारे 3 बाजू आणि 2 कर्ण दिले असता आपण चौकोन काढू शकतो. हा झाला दुसरा प्रकार. या ठिकाणी आपल्याला काय दिले? 2 कर्ण दिलेले आहेत आणि त्यानुसार आपण काय काढून घेतलं? पहिले त्रिकोण DEF काढला आणि नंतर त्रिकोण DEG काढलेला आहे. बरोबर, हे 2 त्रिकोण काढून आपण हा चौकोन काढू शकत आहोत. चलो, आता आपण पुढची चौकोन रचना बघणार आहोत. कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल with 3 sides and 2 diagonals are given. Now in the last part we have seen 4 sides and 1 diagonal. Here 3 sides and 2 diagonals. 3 बाजू व 2 कर्ण दिले असता चौकोन काढणे. Construct a quadrilateral DEFG such that length DE equal to 4.5 centimeter, length EF equal to 4.8 centimeter, length DG equal to 5.5 centimeter, length DF equal to 5.7 centimeter and length GE equal to 6 centimeter. First we will draw a rough figure so that we will come to know which are the diagonals. Now DEFG. Now DE, this is 4.5, EF 4.8, DG, this is 5.5, DF, so this DF, this is a diagonal, it is 5.7, and GE, this is second diagonal, that is 6 centimeter. Okay, now here you can see that
two triangles we have to draw. First triangle is triangle GDE. GDE. This triangle. GD 5.5, DE 4.5 and GE 6 centimeter. And second triangle we have to draw, that is DEF. DEF. Let's draw. First, for triangle GDE, base 4.5. So here 4.5. Pencil should be pointed, then our construction will be very accurate. 4.5, this is DE. Okay. Now DG, that's a GD, we want 5.5. So with help of compass, let's take a distance of 5.5 centimeter in that, and with D as a center, draw an arc. Okay. Now next, we have to draw triangle GDE. Now D is there, we want G point. So to get a point G, GE is given 6 centimeter. Okay. Again, take a distance of 6 centimeter in the compass, and E as a center, draw an arc intersecting this first arc. Now the point of intersection, it is G. Now let's join DG. Okay. Now next, don't join GE. Next, because we want quadrilateral. Now next, DE is there. We have to construct triangle DEF. I will draw this with dotted lines. Now DEF. EF is 4.8. So 4.8 in the compass. We will take distance of 4.8. EF, E as a center, draw an arc. Now DF is 5.7. DF. To get a point F, so 5.7 in the compass, distance of 5.7, and D as a center, we will drawing arc like this. So this intersecting point, this, it is F. Okay. Now join EF and GF. See here, we have to join GF to get a quadrilateral. So this is a quadrilateral DEFG. So EF is 4.8 centimeter. This is 4.5. DG is 5.5 centimeter, and GF we can measure it, but here two diagonals, that is DE and DF and GE are given. Okay. So this is the quadrilateral DEFG, where two diagonals are given and 3 sides are given. तर आजचा घटक आवडला ना? अशीच माहिती मिळवण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. थँक यू.